It signifies a break from an entire morning of study at Wa Primary School in Kwale County. Pupils rush out to catch up with friends and games, the privileges of being a child. But that bell too notifies one young girl of one very important duty she has to fulfill. Niko shule ya msingi ya Wa, niko darasa la 6 na umri wa miaka 16. Nilipata ujauzito mwezi ulikuwa ni wa Ramadhani na mtoto wangu sasa ana umri wa mwaka 1.5. Nikienda shule nikimaliza masomo yangu ya mchana, ninarudi, nikirudi nimnyonyeshe tena. Baba yake mtoto anisaidie na kitu chochote. Na kwao nyumbani pia akai kwa nyumbani. Alitoroka yuakaa kwa marafiki zake. Amjali lolote mtoto wala amjui mtoto. Hers is a script that is echoed by hundreds of young girls in Kwale County, some in classes as low as class 3 and 4. Primary school girls whose lives have been changed by teenage pregnancies. Some have dropped out of school, others have soldiered on and continued with their education, playing a double role, that of a parent and then a student. Alinieleza kuwa na kupenda, na mimi basi pale sikukataa. Akaniambia twende unionyeshe ishara yako ya mapenzi. Na mimi nikajaribu kumuonyesha lakini sikujua kama ningekuwa nimepata ujauzito. Maisha ni magumu kwa sababu mimi ninaenda shule. On the other side of the village, a 14-year-old girl struggles to breastfeed her 2-week-old baby. The girl's mother, 34-year-old Saumu Baushi, helps out as the teenage girl is too small and too frail. She does not even know how to position the baby on her breast or help it latch properly. Alikuwa hawezi kunyonyesha na hajui kunyonyesha pia mvipi. Akimpatia huyo mtoto hilo titi wakwambia aliko uchungu. Mimi nasikia uchungu, maziwa hayatoki, naambia wewe mpatie hivyo hivyo. Kama mtoto ataka kunyonya lazima mimi niwe hapo karibu, nimsongeze mtoto, ampatie hilo titi anyonye, na kama hajashiba pia tumgeuze kwingine anyonye. In every facility there are mothers who are under the age of 19 years who go to seek for antenatal care services. In the sub-county Lungalunga, at least around 600 teenage pregnancies went up to delivery and the mothers delivered. That is the year 2015-2016. From the health facilities, I think the statistics are showing over 25% of all the pregnancies are from teenagers. So it's actually one of the key challenges. What we use nowadays, if you want to communicate to someone who is far away. When a teenage girl becomes pregnant, her prospects change drastically and rarely for the better. She becomes more vulnerable to poverty, exclusion, and dependence. But perhaps the biggest and most controversial decision these girls have had to make at their tender age, some together with their parents, is that of whether or not to use contraceptives. 16-year-old Aisha, not her real name, was put on Depo-Provera injection at 14 years. Immediately she gave birth to her son. Nilipojifungua nilipata ushauri kutoka kwa mama yangu. Na mama yangu aliniambia nipange uzazi. Na mimi pale basi sikukataa. Nikatumia ile sindano ile miezi 3 ili nisiweze kupata mtoto mwingine. Niendelee na masomo. Mpaka sasa hivi bado naitumia. Maana maisha ni magumu sasa hii. Mimi mwenyewe niko na tabu. Alafu na yeye ongeza zake nyingine. Kafikiria afadhali niweke sindano tu. Saumu's daughter is in class 7 and today Saumu is preparing to escort her to the nearby dispensary. Although the society may frown at her, she is not apologetic about the decision she is going to make today as a mother. Kama ataekwa ile atameza tembe ni sawa, hata meza tembe ataekwa hiyo no plant ni sawa, ataekwa coil ni sawa, lakini awe ametumia family planning kulingana na kuwa aweze kulea huyu mtoto, kulea kwake kwa mtoto azidi kukua na yeye mwenyewe azidi kwenda shuleni. Mimi mwenyewe ninatumia family plan. Hebu fikira vile ambavyo ninawapanga. Yeye ana miaka 14, mdogo wake ana miaka 9.
kile kidogo kabisa miaka 3. Kwa hiyo mimi ninawapanga vizuri na mimi sitaki shida nyingine iongezeke. Sasa naangalia hilo ndio nayo. It is a decision that they only talk about in hushed tones, not only in this village in Wa, but in the vast Kwale County. The community they live in is yet to give a green light for teenagers to use contraceptives. It is a taboo, but in individual homes, it is the norm. Most of our facilities are not youth-friendly, but we've tackled that through some sensitization. Otherwise, the whole community out there will not look it as something which is normal for a lady or a young girl who is in primary school going for family planning services. Mwana Hamisi has twin daughters. Both gave birth when they were in standard 8, and Mwana Hamisi immediately put them on contraceptives. Nilifikiria nikaona hawa watoto lazima kuwe kuna mpango wa kuwa ili wasiwe na wajawazito kwa urahisi. Nikaenda kwa daktari Nyale na mama na Juma, nikawazungumzia, akasema basi wacha tuanze mpango wa family plan. Na mimi nikakubali. Wakaanza yaitwa hii ya kudunga miezi 3. Watasema lakini kisha watanyamaza. Marafiki zangu niko nao wa kutosha. Lakini waliniambia hakuna shida kama umeamua ni hivyo kwa wanaanza kupanga uzazi. Hata wengine encourage, niambia wacha wapange uzazi. Ili kwa muda tu wakimaliza kusoma basi mambo yaishi. Maana badala ya kuwa watakuwa wanaenda shule moja kwa moja, itakuwa kila mwaka anapumzika kama wenyewe ni hobi yao. Sitakuwa kila mwaka wapumzika ama baada ya miaka miwili utapumzika, utamaliza lini kusoma? Ni watakuwekea jukumu la kuutalea watoto wa kutosha na kabla ya siku hazijafika za kulea, na wao wenyewe pia bado ni wadogo. Ni kama kupanga uzazi kuweka ile sindano ya miezi 3. Nikatumia kwa 6 times, lakini ilinidhuru. Nikiweka nina bleed for 3 weeks, 2 weeks. Nikawa na ile nyekeno miaka 5. Ili niendelee masomo yangu. Kika miaka 5 mwaka jana mpaka sasa niko 4. Kwa sababu nikitoa naweza kupata ujauzito mwingine, nikawapa wazazi wangu shida nyingine. The 2014 Demographic Health Survey shows that 1 in 2 women in Kenya aged between 20 to 49 had first sexual intercourse by age 18, and 1 in 10 women of the same group had first sexual intercourse by age 15. 1 out of 4 Kenyan women aged 25 to 49 have given birth by age 18, while 1 in 2 have given birth by age 20. For these mothers, the decision to put their daughters on contraceptive is driven by one desire: to see them complete at least their primary education. They know this is the only way they will get a chance to avoid the hardship that poverty has thrust upon them. Maisha yambadilika kiasi, wengine wananiita nyanya mchanga, lakini sasa mimi itabidi nikubali hivyo kwa sababu mwanangu ndo aloniletea mtoto. Siwezi nikakataa, nikakanuka, nikasema mimi si nyanya, lazima nikubali. Kulingana na umri wangu, sio ati sasa hizi mbebe mjukuu. Mimi nina 38, nina 34 years. Ilikuwa si lazima sasa hizi mbebe mjukuu, lakini sasa imenibidi ni mbebe. Maana walikuwa wasichana wawili, mmoja darasa la 8, mmoja class 5. Na wote wakazaa siku moja, mwezi mmoja. Mmoja kazaa tarehe 8 Januari, mmoja tarehe 24 Januari. Nikapambana nao wote. Shida mpaka sasa nashukuru. Mwenyewe nilikuwa pia nimemaka, itakuwaje? Watu wawili wote amejaza. Mimba kama bado mchanga huwa ni aibu kwa wazazi. Ni aibu sana. Ni lile tu uwezo kalifuta ishatendeka, lakini huwa ni aibu. Kwa hivyo mama wenzangu nawaambia watoto kupanga uzazi si makosa. Many people have the connotation that when you talk of family planning, then you are talking of the numbers. Either you increase or you decrease. But actually that's not the issue. The issue is, what is the appropriate time for you to get pregnant, and how many children are you ready to take care in your lifetime?
Health workers in Kwale County say teenagers, some as young as 13, are coming to the health facilities to seek family planning services. This surge may be driven by the high number of teenage pregnancies in the region too, as a bigger portion opts to use contraceptives after getting their first child. Government policy is to ensure availability of contraceptive services for those men and women who are ready for and in need of them. But in practice, adolescents have limited access to such services. Use of contraceptives by adolescents is still a sensitive issue, especially in communities with strong religious inclinations and in areas where there are myths and misconceptions surrounding the use of contraceptives. For family planning, the entry point is the sexual activity of an individual. So when a teenage lady comes to the clinic for those services, it will not be good for you as a service provider who has the knowledge and the skills to provide that method to deny this teenage, because at the end, maybe the teenage will come with a pregnancy which was not intended. But the community still feels that family planning to teenagers or adolescents is not something that should be practiced. Family life education, particularly contraceptive education, is also a sensitive issue, and the extent to which it is addressed varies from school to school. A recent announcement that it will be introduced in the curriculum brought a wave of protest and opened the debate anew. When you write a message to your friend, the Senate in Kenya is currently debating the Reproductive Health Care Bill, which, among other things, proposes to facilitate the provision of adolescent-friendly reproductive health and sexual health information and education. The bill also obligates national and county governments to provide contraceptives and family planning services, including contraceptive options, counseling, information and education. According to the mover of the bill, Senator Judith Sijeni, the bill also seeks to guarantee confidential, comprehensive, non-judgmental and affordable reproductive health services to adolescents aged between 10 to 17 years. However, it has been met by opposition from the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, KUPPET, the Kenya National Parents and Teachers Association, who all claimed the bill was immoral. We are getting some jitteries from majority of parents that this is not the right thing to be given to our children. But as it is, as you said clearly again, we are burying our heads into the sand. But what are the children or the teenagers doing? They are doing the contrary of what we are feeling. Watu wasikuza ngoji kutuma, wanajipeleka wenyewe. Nimesema wanaona video, wanaona mambo mengi sana. Na wakikaa na pia groups wanapata mambo mengi. Kwa hivyo usimlilie kiapo kasema wangu ni mdogo hajui, anajua. Pengine anajua hata kukushinda we mama. The biggest question for many will be, what about other risks associated with precocious sexual activities like transmission of HIV and AIDS virus and sexually transmitted diseases like herpes, syphilis, gonorrhea and hepatitis B? Kabla kumwanzisha mtu mpango wa uzazi ama njia yoyote, kwanza unamshauri, kwa sababu lazima tu tumkumbushe mama na yule msichana mwenyewe mhusika kwamba ndiyo mambo ni mawili hapa. Tunamshauri msichana apange uzazi. Kuna mimba utaibeba miezi 9 utajifungua. Kuna mengine ambayo ukiyapata umeyapata. Kuna virusi, kuna maradhi mengi, kuna ukimwi, hepatitis. Haya yote mpaka tuyaangalie kwanza, tuyapige picha alafu tumshauri msichana. Hatuendi tu na kumdunga, tunamhamasisha pia. Na kama ameona basi amedunga hiyo sindano, hiyo si suluhisho peke yake. Lazima hakikisha ametumia njia nyingine kama ya condom. Ironically, in this county and indeed other parts of the country, teenagers are seeking contraception services, but the adults are not. The result, an upsurge of many large families that are struggling. Some adults are simply not keen on family planning, while others say they have tried different methods of birth control but gave up after the methods failed. The unmet need for family planning is currently at 23% in Kenya, meaning 2 in 10 women would like to delay or stop childbearing but are not using any methods of contraception. Wamezaliwa mapacha pamoja na huyo Hassan.
Hao wako na miaka 14. Darus Adam and Mwanatumu Salim, residents of Shimoni in Kwale County, have had 12 pregnancies in their 16 years of marriage. They are both 38 years old. Mara nyingi tunaweza sema ni mipango ya Mungu. Kwa sababu mipango ya Mungu vile iko, unaweza ukasema mimi nataka watoto 2, kumbe usipate. Ukataka 3, kumbe usipate. Lakini mimi maximum nilikuwa na tarajia nipate kama 4, 5 tu hivi. Sikutegemea kama nitapata watoto kama hao. Kwa sababu nilijaribu njia nyingi tu kwamba nizae watoto kidogo niwezi kuwashughulika. Lakini kila njia niliyojaribu sikufanikiwa. Nikaona afadhali nizae tu. This couple has tried to prevent pregnancy twice, but the methods they chose failed them. Alivyomdunga shindano bibi yangu akawa anatoa damu kwa wingi. Sasa mimi nikashindwa. Sasa bibi huyu nitakaa naye na ni mgonjwa, itawezekana kweli? Na sisi Waislamu hatujazoea kwamba eti ufanye mapenzi na mipira, haiwezekani. According to the 2014 Kenya Demographic Health Survey, at least 18% of married women have an unmet need for family planning. Zeda alipokula, mkawa nasikia hii roho yaenda mbio, alafu nasikia mwili kufitika. Hapa kwa hapa siwezi kutembea mwendo mrefu. Nilisikia kwa tumbo kunaanza kama kucheza hivi. Tumbo yaanza kucheza, alafu mwili wafitika. Nikitembea siwezi, nikishika kitu kizito nasikia kuumia. Mkawa sina njia ya kutumia tena. It's true that sometimes family planning methods fail. But when we look at the failure rate per individual methods, there is a percentage which is usually given. There is a failure rate. But when we come to the success rate, most of the family planning methods that we provide are very efficient and they are very safe. For many others, the myths and misconceptions surrounding use of contraceptives is keeping them off the pills and injections, leading them to have large families. Family planning ni nzuri, lakini kuna yale madhara yake ndio yanasumbua. Kwa vile utapata mwanamke akishazitumia anapatwa na cancer, pengine ile cervix cancer, fibroids. Sasa ile hali inakuwa matatizo kwetu. Hata wengine unapata mtu amempoteza mke. This is coupled with poor male participation in family planning, where birth control is perceived to be a woman's responsibility. Unahesabu siku, mama anahesabu vizuri, ajipange. Sasa ajipange na wewe. Na unajua sipojipanga sasa itakuwa hatari, kwa vile mimi siwezi jua zile siku zake. Unaelewa kuwa kuna njia ya family planning ya wanaume yenye wanaume wanaweza tumia? Sasa hiyo ndio hatari kubwa kabisa, kwa vile mwanaume sasa hii ni kama atakuwa tena tasa. Kweli si kweli madam? Mwanaume ni kama atakuwa tena tasa. Sasa kama mwanaume atakuwa tasa, unaona hiyo ni hatari, hata mbinguni afiki. Biblia inakataa ukiwa tasa hata kule mbinguni utafika. Hivyo wanaume hamwezi fanya ile family plan hapana, itakuwa mbaya hata kibiblia. Over the past 25 years, considerable progress has been made in women's sexual and reproductive health globally, spurred by the Millennium Development Goals and the 1994 International Conference on Population and Development. But for individual countries like Kenya, more needs to be done, and stakeholders are advocating for catalyzed increased leadership and commitment from governments and development partners, United Nations agencies, non-governmental organizations, foundations, academia, and professional associations to achieve universal access to reproductive health. Juma Okande, NTV in Kwale County.